Now listen carefully to my dear students. This is having a stereogenic center because they do have the different types of valences. They do have the different types of valences, and it is no two electrons are the same group, same carbon. Now here checking this particular ring. This particular ring is having a stereogenic center because this is sp3 carbon. Here while considering the group, you can see that double bond and triple bond, of course the triple bond will be the senior one here. And CH2, randomly CH2 the varda, so we have to go for the other atoms also which is attached to this particular CH2. The connection between these two, okay, connection between these two means, see, they are in the 2-methyl pentane. Methyl was in the second position. Ana inga vandu paakumbodhu 3-methyl pentane aichu, which means anga irundha oru branch vandu, the branch is actually changes. Am I right? The branch is actually changes, which means that is an example for what, my dear students? Hello my dear students, welcome back to Vedantu Vettri channel. Na ungaloda master teacher Anakha. So இன்னைக்கு நம்ம one shot series தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். So one shot seriesல நம்ம வந்து organic start பண்ணலாம்னு நினைச்சோம். So before starting with organic, we have to go for the isomerism. Isomerism is very important. அப்பதான் நமக்கு வந்து organic chemistry வந்து இன்னும் பெட்டரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். So I thought of taking the isomerism first. Then அப்புறம் இருக்கிற chapters எல்லாமே நம்ம one by one நம்ம பார்த்துக்கலாம். So I want you guys to remember one thing. In the isomerism tautomerism சொல்றது நான் வந்து லைவ்ல எடுத்திருந்தேன். GOC firstல tautomerism I have taken it. So those who didn't know about it, or those who didn't watch that, please do go and watch in the live. That GOC is already, நேத்து தான் முந்தானேத்து தான் எடுத்திருக்கோம். So அது வந்து அங்க சேனல்ல இருக்கும். ஸோ பார்த்து பாருங்க. And also, so talking about the isomerism, you have studied about the isomerism, right? Isomerism is something which will be having the same molecular formula. They will be having the same molecular formula, but there will be a difference in their physical or the chemical formula. There will be a difference in their physical and the chemical formula. So chemical properties, that is actually called as the isomerism. Isomers, and that particular phenomenon is called as the isomerism. So while we are considering about the isomerism, there are two types of isomerism. In structural isomerism or the stereo isomerism are the stereo isomerism na konju difficult ah irukku understand pannadhu enna ipdi ella nadakirudhu appadi ella little difficult irukku stereo isomerism understand pandradhukku, but structural isomerism is quite easy when compared to the stereo isomerism. Okay, so structural isomerism la vandu pathinga you have your open chain isomerism, position isomerism, ring isomerism, functional isomerism, metamerism and tautomerism. In this I told you the tautomerism I have already discussed in the GOC part, so please do watch it there because tautomerism inga discuss பண்றதை விட அங்க டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். Okay, so now we are going to discuss, and coming to the stereo isomerism, you have the configurational isomerism and conformational isomerism. Okay, here there is geometrical isomerism and you have your optical isomerism too. Optical isomerism அதாவது diastereomers அத பத்தி எல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Okay, so isomerismல வந்து first of all we are going to discuss about the chain isomerism. இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் பார்த்து வெச்சுக்கோங்க. This is very important and you can easily understand how this particular chapter flows. Chapter flow பண்றது எப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகும். Okay, so next one, first one, when the structural isomerism, you are going to discuss about the chain isomerism. Chain isomerism சொல்றது எப்படின்னா, they will be having the same molecular formula, same functional group, but difference in their arrangement of the carbon chain. So அவங்களுக்குள்ள functional group சேமா இருக்கும் மேம், அவங்களோட functional group சேமா இருக்கு மேம், அவங்களோட molecular formula சேமா இருக்கு மேம், ஆனா எது தப்பா இருக்கும் அவங்களோட, that is something, see this நம்மளோட chain isomerism சொல்றது, they will be having same molecular formula but difference in their arrangement of the carbon chain. See அவங்களோட molecular formula, my dear பசங்களா listen carefully, அவங்களோட molecular formula சேமா இருக்கும், அதே மாதிரி அவங்களோட functional group சேமா இருக்கும், ஆனா அதோட arrangement அந்த parental chain ஆட்டத்தோட parental carbon ஆட்டத்தோட arrangement தான் டிஃபரெண்டா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற isomerism தான் chain isomerism. நீங்களே வந்து இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு சின்ன வயசுல தான் படிச்சிருப்பீங்க, 9th 8thலலாம். I don't know whether அது இப்போ deleted portion நினைக்கிறேன். So சின்ன வயசுல those who studied it well and good, those who don't, this is very easy topic children. Chain isomerism is basically, see I will give you an example here my dear students. I will give you an example. For example, you have your CH3 CH2 CH3, right? This is your propane, right? This is your propane, right or wrong? Yes. In the propane வந்து I can write it in the form this also, right?
correct? No, 1 second. Okay, I have to take, I shouldn't take the propane here. ஒரு நிமிஷம், propane எடுத்துட்டேன்னா நான் எழுத முடியாது. Starting with the butane itself. இது உங்களோட பியூட்டேன், ஆமா தானே? இந்த பியூட்டேனை வந்து I can write it like this also, right? So which means this, இது வந்து this is 2-methyl methylpropane, right? 2-methyl propane. Am I correct? Here there is 4 carbon. Here the parental chain is having only 3 carbon. So those types of isomerism are called as a chain isomerism. இங்க வந்து ஏதாவது அவங்களோட is there any difference in their particular molecular formula? No, molecular formula சொல்லும்போது number of molecule, number of atoms சொல்றது சேமா இருக்கும். But they do have their difference in their properties, right? And also here while we are taking about the parental chain, here there is 4 carbon atom. Here but there is only 3 carbon atom. So this is an example for the chain isomerism. Now chain isomerism, ஒரு நிமிஷம் இது பண்றதுக்கு முன்னாடி just a second. Before that, let me discuss about the positional isomerism also. So positional isomerism சொல்றது ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுத்துட்டேன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த காம்பவுண்ட்ல இருக்கிற அந்த particular compoundல they will be having same molecular formula இருக்கும், same functional groups இருக்கும். But what happens means same parental carbon chain but different position of the functional group. See பசங்களா, அவங்களோட functional group சேமா இருக்கும். If it is an alcohol it will be alcohol, if it is an acid it will be acid. ஆனா அந்த alcohol ஆகட்டும் acid ஆகட்டும் அந்த particular அந்த functional group ஓட position different இருக்கும். Are you getting my point? அதுதான் என்னது சொல்றது, position isomerism சொல்றது. For example, you have your butene 1-ene here and butene 2-ene here. butene 1-ene இருக்கு, butene 2-ene இருக்கு, ஆமா தானே? So butene 1-ene and butene 2-ene basically you can say that CH2 double bond CH, CH2 CH3 and this is like the double bond is first here. இங்க ஒரு double bond இருந்தது, அதுக்கப்புறம் அந்த double bond எங்க வந்துருச்சு? They have butene 1-ene, this is the first double bond. Here butene 2-ene, this is the second double bond. So this is double bond is actually shifted, right? So that is the functional group or the double bond or triple bond they are shifting. That is actually called as the position isomerism. They will be having the functional group. They will be the same one only. Here double bond and here double bond. That is not the position isomerism, my dear students. Did I said functional isomerism before? No. position isomerism. So இங்க டபுள் பாண்ட் வந்து இங்க ட்ரிபிள் பாண்ட் வரும்போது அது வந்து position isomerism இல்ல, ரெண்டுமே டபுள் பாண்டா தான் இருக்கும். ஆனா அந்த இருக்கிற டபுள் பாண்டோட பொசிஷன் வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கும். ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல இருக்கலாம், ஒன்னு தேர்ட் கார்பன்ல இருக்கலாம், இல்ல செகண்ட் கார்பன்ல இருக்கலாம். So those types of isomerism are called as the position isomerism. And another example for the position isomerism is butanol. See, this is OH is in the first position, right? Butane is there and then the one of the valency of the carbon is filled by the OH group. So OH is on the first position in the first one. But இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா OH எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு பசங்களா? ரெண்டாவது பொசிஷன்ல இருக்கு. So ரெண்டாவது பொசிஷன்ல இருக்கும்போது தான் see OH ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருந்தது, OH வந்து ரெண்டாவது பொசிஷன்ல இருக்கு, வேற ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இல்ல ரெண்டாவது பொசிஷன்ல இருக்குது. So those types of isomerism are called as the positional isomerism. Position isomerism. So the isomerism which is having difference in their arrangement of the functional group. இல்ல functional group see carbon chain எல்லாமே கரெக்ட்டா இருக்கும், ஆனா பொசிஷன் அவங்களோட functional groupல பொசிஷன் சேம் functional group-ஆ தான் இருக்கும், ஆனா அவங்களோட பொசிஷன்ல தான் டிஃபரெண்ட் இருக்கும். Those type of isomerism are called as the positional isomerism. Next one is C6H14 has structural isomerism. See, listen carefully, my dear students. Now you got your positional isomerism. Now, இனி உங்களுக்கு வந்து இப்போ செயின் ஐசோமரிசம் கொடுத்துருக்காங்க, செயின் ஐசோமரிசம், பொசிஷனல் ஐசோமரிசம். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு அதில் எதெல்லாம் செயின் ஐசோமரிசம் கொண்டு போட முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ காட் இன் ஹெக்சைன். ஹெக்சைனில் வந்து நிறைய யூ கேன் மேக் இட் இன்டு த்ரீ மீதைல் பென்டெயின், 2-3 டைமீதைல் butane. So அந்த மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு வந்து they can give you n number of we can get n number of chain isomerism from a single compound, from a single parent chain. So how to find out the number of isomerism அப்படி கேட்டிங்கன்னா possible isomerism எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, for example see you have the number of carbon atom here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and I have given this particular possible isomerism also. So let me tell you one thing, my dear students, there is a trick for that, there is a formula for that. Do you have any idea about the formula, my dear students? Do you have any idea about the formula? I'll tell you, my dear students.
2, I'll tell you 2n minus 4 plus 1. See, listen carefully here. 2n this, see, இங்க எல்லாமே 1 2 3 வரும்போது there is no possible isomerism. I told you it started from the butane itself, right? So இது 7 வர வரைக்கும் you can go use the formula 2n minus 4 plus 1. 2 raised to n, not 2n, actually 2 raised to n minus 4 plus 1. N minus 4 means 4 minus 4 0. N is the number of C atoms, okay? Now for the 8th you can use the formula 2n minus 4 plus 2. 9 you can use the formula 2 raised to n minus 4 plus 3. Okay, now 10th did you have any idea? So 2 raised to n minus 4 plus 1 plus 10. So this is the formula for the 10th one. 2 raised to n minus 4 plus 1 plus 10 will be the formula. So if they're giving you some answer, see, basically they will give you to the maximum 8 only for the NEET level and the possible isomerism, possible isomers. So you can use this particular formula and you can find out the possible isomerism which is formed in the particular compound. Okay, so this is also I want to tell you, and we have discussed about the positional isomerism also. Now listen carefully. This is actually a combination. Actually this is actually combination. So I'll tell you one thing, my dear students. This is the parent chain, and you know the name of this particular one is hexane. Okay, this is the parent chain and the name of the one is hexane. This is hexane, right? 1 2 3 4 5 6 6 carbon வந்திருக்கு, hexane வந்திருக்கு. இந்த hexaneல different forms தான் அவங்க questionலயே கொடுத்திருக்காங்க. Okay, different forms வந்து அவங்க questionலயே கொடுத்திருக்காங்க. They have given already in the question the different forms of this, and they already given you. Okay, now once again now so hexane வந்து நமக்கு இப்படி எழுதலாம், right? 2 methyl pentane, right? 2 methyl pentane ஆனோ எழுதலாம். See, 3 methyl pentane ஆனோ எழுதலாம். 2 3 dimethyl butane. See, when you count the number of carbon atoms in the all the structures A B C D E, நீங்க carbon atomோட நம்பரை count பண்ணிட்டேனா உங்களுக்கு தெரியும் what is that they have equal number of the carbon which is 6. 6 தான் அவங்களோட carbon atomோட நம்பரா வருது. அது வந்து different formula எழுதிருக்காங்க. Am I correct? Different formula எழுதிருக்காங்க. Now tell me children, what is the difference between A and B? Aயும் Bயும் என்ன கனெக்ஷன் இருக்கும்? AB, what is the connection? And AC, what is the connection? You have AD, what is the connection? AE, what is the connection? And yeah, AE, what is the connection? All this, see, Aயும் Bயும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், there is the change in their parent chain. Parent chainல ஒரு change வந்தது. அந்த isomerism நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Chain isomerism சொல்லுவோம். So we can say that ma'am Aயும் Bயும் வந்து chain isomerism ma'am. அதே மாதிரி Aயும் Cயும் வந்து chain isomerism because there is a change in the parent chain, right? Aயும் Dயும் Aயும் Eயும் எல்லாமே there, that is an example of the chain isomerism. Okay, now we consider B and D. அதுவும் வந்து chain isomerism தான். See, there is a parent chain difference வந்துருச்சு. அதே மாதிரி Bயும் Eயும் chain isomerism தான். ஆனா Bயும் Cயும் பாத்தீங்கன்னா, okay, I will come to that. So அதுவும் chain isomerism தான். அதே மாதிரி Cயும் Dயும் பாத்தீங்கன்னா, this was the parent chain, children. Whenever we are taking the C இதுல இருந்தது, அது வந்து இங்க போகுதுன்னா what is happening to us? Pentane and it was butane. So there is a decrease in there is a change in a parent chain. So this also comes under the category of the chain isomerism. இனி அதுவும் இல்லாம C கூட Eயும் வந்துடும். See, this was pentane and this was butane. Number of carbon atoms are same, but this is pentane and this is butane. So that is also an example for the chain isomerism. Chain isomerismக்கு அதுவும் ஒரு example தான். ஆனா என்னோட question என்னன்னா, this is not my question, this is very easy to understand also, right? Now what is my question is, what is the relationship between B and D? No, B and C. B and C. Okay, and D. D and E. அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் என்னடா கேக்குறாங்க. B and C யும் D and
E. What is the relationship between B and C and D and E? Can you just list out some relationships between the B and C and D and E? Any idea, my dear students? See, listen carefully, my dear students. I will tell you how to find out this. So this is methyl pentane 2,2. So listen carefully. While we are considering the distance, the connection between these two. Okay, connection between these two means, see, they are in the 2-methyl pentane. Methyl was in the second position. Ana inga vandu paakumbodhu 3-methyl pentane aichu, which means anga irundha oru branch vandu, the branch is actually changes. Am I right? The branch is actually changes, which means that is an example for what, my dear students? It's not an example for the chain isomerism. It's an example for the positional isomerism. This one. It's an example for the position isomerism because there is a change in the methyl group. It was 2 before, now 3, right? Clear, everyone? Clear? Now next one I'll tell you. This one, see, 2,3-dimethyl butane and 2,2-dimethyl butane. So this was also, there is a change in the methyl groups. See, listen carefully here. Inga idha irundhathu, இங்க வந்து இப்படி இருந்தது. So what is the change here? Children, இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் what is the change here. So there is a change in their position, right? Change in the position of the methyl group. Change in the position of the methyl group சொல்லும்போது that is an example for the position isomerism. That is an example for the position isomerism. Clear, everyone? So this B and C, see, மிச்சம் இருக்கிற எல்லாருமே they are actually is example for the chain isomerism. ஆனா B லையும் C யும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட பொசிஷனே டிஃபரெண்டா இருக்கு. அதே மாதிரி டிலையும் ஈலையும் பாத்தீங்கன்னாலும் அந்த மீதைல் குரூப்போட அட்டாச் பண்ற கார்பன் செயினுக்கு அட்டாச் பண்ற அந்த மீதைல் குரூப்போட பொசிஷன் டிஃபரெண்டா இருக்கு. So that is an example for the position isomerism. So I want to tell you this point also because this is also very important, children. See, that is what they discussed here. B and D, see, these are all chain isomerism, but B, C and D is the examples for the positional isomerism. Clear, everyone? Clear? Pakka? Clear? Okay. Now, next one, functional isomerism. So, position isomerism சொன்னோம், நம்ம வந்து chain isomerism படிச்சோம். Position isomerism எப்படி இருந்தோம்னா, ஒரு functional group இருந்தேன்னா அதே functional group தான் இருக்கும், ஆனா அவங்களோட position different இருக்கும். அதுதான் மேம் வந்து positional isomerism. Functional isomerism வந்துனா, they have different functional group, my dear students. See, they will be having the molecules will be having, or the compounds will be having same molecular formula but different functional group. This is different functional group, children. Functional group different ah irukum. Inga position isomerism, functional isomerism ningalku vandu thappu pandradhukku nariya chances irukku. You don't get confused, children. Position isomerism is basically the functional group will be same, the position of the functional group will be different. It can be double bond, it can be triple bond, it can be a functional group, it can be a methyl group, whatever it is. Ana functional isomerism solradhu, they have different functional group itself. ஒன்று ஆல்கஹாலாக இருந்தாலும் ஒன்று ஈதராக இருக்கலாம், ஒன்று ஆல்டிஹைடாக இருந்தாலும் ஒன்று கீட்டோனாக இருக்கலாம். ஸோ ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பே டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும், பட் தேர் மோலிகுலர் ஃபார்முலா வில் பி சேம். See, listen here, see here. Alcohol and ether, this is an example. Clear? See, this is alcohol, now this is ether. Look to this alcohol and ether. Look to this. This is actually having C2H6O. Inge C2H6O. They do have the similar number of molecular formula, C2H6O, but the functional group is different, right? So that is an example for the functional isomerism. Next one, look to here. One is CHO and one is CO. Here, children, let me tell you one thing. Don't confuse with the CHO. See, கார்பனோட ஒரு வேலன்சி, ரெண்டு வேலன்சி இன்னொரு வேலன்சி கார்பன். கார்பனோட ஒரு வேலன்சி ஹைட்ரஜனும் ஒரு வேலன்சி ஆக்சிஜனும், மிச்சொரு வேலன்சி அது அட்டாச் பண்ற குரூப் இது இருக்கிறேன்னா இது CHO குரூப். பட் கீட்டோன் சொல்றது கார்பனோட ரெண்டு வேலன்சியும் CC இப்படி இருக்கும், இல்லைன்னா ஆறா இருக்கும். ஒரு எண்ணம் மட்டும்தான் ஹைட்ரஜனுக்கு கொடுத்துருக்கும். ஆனா இங்க அப்படி இல்லை, இங்க வந்து ஒரு எண்ணம் மட்டும்தான். சி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா C டபுள் பாண்ட் O CH3. சி கார்பனோட 4 வேலன்சில ஒரு வேலன்சி ஆக்சிஜன், 2 வேலன்சி ஆக்சிஜன் போயிடுச்சு. அப்புறம் ஒவ்வொரு வேலன்சியும் வந்து கார்பன் எடுத்துட்டாங்க. இல்லைன்னா ஆர் குரூப்ஸ், ஆல்கைல் குரூப்ஸ் எடுத்துட்டாங்க. அதுதான் என்ன சொல்றது, கீட்டோன் சொல்றது. or else you can write it C double bond O R.
This is actually ketone group, C double bond OH. This is actually the aldehyde group. But when you check to this particular one, the number of carbon atom, number of molecular formula is same. See here, look to here, C3H6O. இங்கேயும் C3H6O. The number of the molecular formula or the molecular formula is same for this particular functional isomerism. Now, ring chain isomerism. Ring chain isomerism is nothing, children. It's same molecular formula, but they will be having different mode of linking. For example, what happens means this is actually an example of the open chain. CH3, CH double bond, CH2 சொல்றது. It's an open chain one. அதே வந்து closed chainல இருக்காங்க. So அந்த particular one வந்து open chainல இருக்கும், closed chainல இருக்கும். Those types of isomerism are called as the ring chain isomerism. Now you have another type of isomerism which is called as the metamerism. Metamerism will be having, they do have the same molecular formula. அவங்களுக்கு molecular formula will be same and their functional group also will be same, but different alkyl group is attached. See what happens means polyvalent functional groups, polyvalent functional group, for example, see they will be having different valency, more than one valency will be there. So you can see here, children, you can see here first one, idla their functional group is same only. Correct? Their functional group is same only, oxy only, but what happens here, that this is CH3, here this is CH3, here also CH3, but here one second here CH3, but here CH2 here CH2 இங்கே வந்து தப்பா இருக்கு. இங்க வந்து the first position also they do have the CH3 CH2. So the number that is attached, the but alkyl group வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். அவங்களோட ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சரி கரெக்டா இருக்கு. polyvalent functional group more than one valence அதிகமா இருக்கிறது polyvalent functional group-ஆ இருக்கும். ஆனா அவங்களோட அட்டாச் பண்ணிருக்கிற alkyl group-ஓட நம்பர் வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கும். So they will be having that is actually called as the metamerism. What is polyvalent functional group which have more than one valency? That is actually CO, C double bond O, C double bond O இதெல்லாம் அதுக்கு example. Okay, oxygen, oxy அதெல்லாம் example. Now we are going to look into the stereoisomerism. So we are starting with we were discussing about what, my dear students, either discuss பண்ணிட்டு இருந்தோம் நம்ம வந்து isomerismல we discussed about the structural isomerism. Till this we have discussed, my dear students, tautomerism. Now I told you I have discussed the GOC, and I will be conducting in another live session for the IUPAC nomenclature, even for the isomerism also I'm planning. So that will be much better for to discuss organic chemistry. It will be much easier for to discuss organic chemistry. Okay, so isomerism irukku, the chain, position, ring, functional, metamerism and tautomerism is there. So that we have done that portion நம்ம முடிச்சிட்டோம். Now stereoisomerism தான் நம்ம போக போறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிமிஷம். Now comes the stereoisomerism. Stereoisomerism எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்க போறோம். Okay, two or more than two compounds having same molecular formula, same structural formula, but different arrangements of the atom or group in the space. So what happens means stereochemistry, they will be having different spatial arrangement. Spatial arrangements will be different. They will be having different arrangement of the spatial arrangements will be different. They do have the two compounds. They will be having the same molecular formula. But their spatial arrangement, how they arrange is different. Those types of isomerism is called as the stereoisomerism. Stereoisomerism are the isomerism which have the same molecular formula, but they do have the same structural formula also. But how they arrange, their spatial arrangements are different. That is actually comes under the category of the stereoisomerism. Any stereoisomerism pathina, you have the stereoisomerism is divided into the configurational isomerism and conformational isomerism. Conformational isomerism is basically adula vandu in the eclipse, half eclipse அந்த மாதிரி இருக்கிற butane அதுல ஸ்பெசிஃபிக்கா நிறைய தியரி போர்ஷன்ஸ் தான் நிறைய படிக்கிறது இருக்கு conformational isomerismத்துல. ஆனா இந்த configurational isomerism
Configurational isomerism, which means we have to learn about the particular what you say அவங்களோட RS formula, E by Z configurations, cis trans, அவங்களோட நிறைய spatial arrangement பத்தி தான் நம்ம stereo isomer, stereogenic center, lot of things are there to study about in the configurational isomerism. Okay, so they have stereo isomerism which cannot in convert to room temperature due to the restrict rotation. Rotation இருக்கிறது, restrict rotation illadadu, sorry, which is don't have they cannot be indicated due to the restrict rotation இருக்கிறேனா they are geometrical isomerism. Okay, and or a plain polarized light la, so okay, the stereo isomerism which have a like or a plain polarized light la varumbodhu avangaloda character and the compounded character eppdinu paakradha edha solradhu optical isomerism, optical activity or optical isomerism solradhu. So we are going in detail about the stereo isomerism which comes under the category of the geometrical isomerism, which comes under the category of the stereo isomerism. Stereo isomerism rendu divide pannirukanga, one configurational isomerism, one conformational isomerism. Configurational isomerism pathingana they do have the particular geometrical isomerism as well, and they do have the optical isomerism also. So adula vandu geometrical isomerism da nama paathukka porom. Okay, I hope this is clear. So geometrical isomerism is basically, it is showing for the alkenes, oximes, azo compounds, that is due to the restricted rotation about the double bond, and that is actually the shows geometrical isomerism about the single bond. In the cycloalkanes vandu pathina there is a restricted rotation about the single bond ring also. Now let me tell you one thing, my dear students, before going to geometrical isomerism you have to get a knowledge about the cis trans everything. Okay, so cis trans solrumbodhu when the carbon valency between the double bonds, cis alkanes, trans alkanes சொல்லும்போது carbon double bond ல பக்கத்து சைடுல இருக்கிறவங்களோட பத்தி தான் பேச போறோம். Okay, so listen carefully everyone. When same group are on the same side, இத வந்து இப்படி பாத்துக்கோங்க, இங்கேயும் சேமா இருக்கு, இங்கேயும் சேமா இருக்கு. இந்த மாதிரி சேமா இருந்த cis same irundena adu cis ah irukum. Now different ah irundena, see carbon double bond carbon here B, here B, here A. Okay, இந்த மாதிரி இருந்தனா opposite groups தான் வருது. இந்த சைடுல பாக்கும்போது they do have different ones. ஆனா இந்த சைடுல பாத்தீங்களா trans opposite sideல இருக்கு. Correct, like terms are on the same groups are on the opposite side, so that is actually trans. Same group are on the same side means that is cis, same groups are on the opposite side means that is trans. Clear? Now this is another category which you are going to study in the EZ configurations and all. You will go study that because all the 4 valencies are different. I mean 4 valencies of the carbon, 4 valencies of the 2 carbons are different. One is A, B, C, E, D. You don't have any connection with that. Okay, so that is cis means same side la irukum, up la same ah irukum, down la same ah irukum. Trans means that is opposite side. Both will be showing the stereo isomerism, I mean geometrical isomerism. Clear? Now you have some examples here, my dear students. So tell me, these examples are actually for your understanding only. Okay, let me check whether any other examples are also there. So tell me, this will be, see, always remember same rendu and the carbon oda or carbon oda rendu side layum different persons varano. Ipo idhula vandu pathina C double bond C, இங்கேயும் இந்த C இந்த C இது ரெண்டும் தான் opposite, C A and B. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா A and B. This is cis or trans, that doesn't means that, but it is showing they have the isomerism. Now இங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா they do have the isomerism. AB AD, which means they AA are there, same. Now here வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க carbon ஒரு valency CH, here CH2, இங்க CH3. So this will also shows the isomerism. Clear? This will also shows the isomerism. Here it should be CH3. Okay, next one is, this will be having CC
all the valences of the two carbons are different, which means that not comes under the category of this particular one. They is actually called E bar set, that is RN set configuration. We will learn that in the particular class itself. So this is actually, just now you can write it as E bar set. Now here when you can see the C is having the C double bond, say A B, which means they do have the same position, so they won't be showing this isomerism. They are on the same position, so they won't be showing this particular isomerism. Next one is C double bond C. C double bond C, hydrogen, രണ്ട് hydrogen ഇருக்கு and CH3. ഒരു hydrogenum ഇങ്ങ ഒരു CH3, which means they are also in the same position, so they won't be showing this particular isomerism. You can just check it like this. Same position, same side la இருக்கு, same position இல்ல, same side la இருக்கு. So they are not showing that is not comes under the category of the anything. Cis or trans வராது. இது பாருங்க இப்படியும் வராது. Okay, so this is something called as this is how you will find out cis or trans. If it is cis or trans, it will be isomerism. If not, same side la அந்த ஒரு கார்பனோட ஒரு சைடுலயே வந்து ஒரு கார்பனோட ரெண்டு வேலன்சி வந்து இன்னொரு கார்பனுக்கு கொடுத்திருக்கும் ஆல்கேன்ஸ் ஆகும்போது, இன்னொரு ரெண்டு வேலன்சி வந்து சேம் ஆன ஆட்டம்ஸ் அதுக்கு கொடுக்கும்போது they won't be showing any type of isomerism, any type of the stereoisomerism. I repeat my dear students, ரெண்டு கார்பன் இருக்கும், ரெண்டு கார்பன்ல டபுள் பாண்ட் இருக்கும். ஸோ ஒரு கார்பனை பொறுத்த வரைக்கும் 4 வேலன்சி 4ல ரெண்டுன்னு ஆல்ரெடி இந்த இன்னொரு கார்பனுக்கு கொடுத்திருக்கும். மிச்சம் இருக்கிற ரெண்டு வேலன்சி வந்து சேம் ஆட்டத்துக்கு கொடுத்தேன்னா there is no isomerism, there is no stereoisomerism. That should be different. That's it. It's not about cis or trans or consider பண்ணலாம். இது மட்டும் யோசிச்சா போதும். Now stereogenic center. There is another topic which is actually called as stereogenic center. Stereogenic center இல்ல chiral center இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதா to find out the stereoisomerism. Okay, this is very important also. So stereogenic center means if it is having a double bond, if it is having a closed ring or a chiral center and all. Chiral center means the carbon valency, the fourth valency of the carbon is filled by the different atoms. That is actually the chiral center. So அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு இதுக்கு தான் stereogenic center சொல்றது. For example, if you consider this particular example, here you can see that there is double bond. Two double bonds are there. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா two double bonds இருக்கு, இங்க ஒரு double bond இருக்கு, இங்க ஒரு double bond இருக்கு. So whenever you can see that either it should be double bond or it should be a cyclic carbon. In the cyclic carbon or in the cyclic particular structure there should be chiral center also. So that is something called as the stereogenic center, which is actually responsible for the stereoisomerism. Stereoisomerismத்துக்கு responsible ஆயிட்டு இருக்கவங்க தான் இந்த stereogenic center சொல்றது. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து stereogenic center இருக்கா இல்லையானா பார்க்க போறோம். So மேம் இங்க வந்து டபுள் பாண்ட் இருக்கு மேம். So இங்க வந்து ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கு, இங்கே ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கு, இங்கே ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கு, which means மேம் there is having a stereogenic center. Stereogenic center சொல்றது இங்க ரெண்டு stereogenic center இருக்கு மேம். அப்படி இல்ல மை டியர் பசங்களா, இங்க எப்படி யோசிக்கிறதுனா இங்க டபுள் பாண்ட் இருக்கு, டபுள் பாண்ட் இருக்கிறதுல தான் நம்ம பார்த்துக்கணும். ஆனா டபுள் பாண்ட் இருந்தாலும் நம்ம என்ன பார்த்துக்கணும், if there is having two different groups இருக்குமா, that is what we learned from here. Two different groups இருந்தா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ஸ்டீரியோ ஐசோமர்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி two different groups இருந்தா மட்டும்தான் they are considered as a stereogenic center also. Stereogenic center also. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா listen carefully, C double bond C இருக்கு. Okay, இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கு. See, I'm just considering, this is very important point. You have to consider how I'm writing this. Okay, so in the particular double bond that I consider pandren, I'm considering this particular double bond and I'm writing it. Okay, so now while checking to this, carbon double bond is there, carbon double bond is there, you have your hydrogen here and you have another double bond group like CH3 double bond CH2, right? And here also when you check it, you can see that this carbon and this carbon, I'm telling you my dear students, here hydrogen is there, here CH3 is this, which means this particular carbon, that is this particular double bond is stereogenic. Okay, this particular carbon or that particular double bond is stereogenic, which is true. Now இந்த கார்பனை வந்து பாருங்க, இந்த டபுள் பாண்டை பத்தி நம்ம சொல்லணும். So C double bond C, my dear students, here இதை வந்து கன்சிடர் பண்றேன். I'm considering this particular carbon here. இந்த கார்பனும் ஓகேங்களா. So இங்கேயும் ஹைட்ரஜன் இருக்கு, இங்கேயும் ஹைட்ரஜன் இருக்கு, and here they have one more hydrogen here, and
அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா this entire group is belongs to here. Children, you have to listen here. இந்த கார்பனை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கு. அதே மாதிரி CH double bond CH CH3 இருக்கிற குரூப்பும் they belongs to this. That is very important to understand. Okay, so that is very important to understand. So you can see that CH double bond CH3. This whole group is actually considered the category of this valency of the carbon while we are considering this particular double bond. And the double bond consider பண்ணும்போது இந்த சைடுல இருக்கிற கார்பனை நம்ம அந்த double bond நம்ம கிட்ட consider பண்ணிட்டோம். அந்த சைடுல இருக்கிறது பார்க்கும்போது that also we have to consider. Okay, that is very important. So now what happens means you can see here there is a same hydrogen atom, right? Same hydrogen atom. So whenever there is a same hydrogen atom or same atoms on the same carbon, ஒரே கார்பன்ல ரெண்டு atoms வந்து ரெண்டு வேலன்சி வந்து ஆல்ரெடி இன்னொரு கார்பன் போடுச்சு, இன்னொரு ரெண்டு வேலன்சி வந்து சேம் ஆட்டமா இருந்தானா they are not considered as the stereogenic center. So இதுல வந்து இந்த particular double bond is not the stereogenic center. So while I'm telling about the stereogenic center, I can write it. How many stereogenic center is there for this carbon? This particular compound, only one stereogenic center. This is very important to understand this point. If you understand in the point மட்டும் understand பண்ணா மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஸ்டீரியோ ஐசோமரிசத்துல இருக்கிற எல்லா क्वेश्चंसுமே ஈஸியா டக்குன்னு you can answer it. Okay, next one. வீடியோ பாஸ் பண்ணி நீங்களே அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த கார்பனை கன்சிடர் பண்ணும்போது they do have different types of groups. இந்த கார்பனை கன்சிடர் பண்ணும்போது they do have different types of group, right? But now considering, so this is actually the stereogenic, this is a stereogenic center, my dear students. இது stereogenic center தான் ma'am. Now see இந்த கார்பனை கன்சிடர் பண்ணும்போது இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கு, இங்க ஒரு CH3 இருக்கு. ஓகே, இந்த கார்பனை கன்சிடர் பண்ணும்போது இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்து இந்த ஹைட்ரஜன் எடுத்து இங்க CH double bond CH3 இருக்கு, right? So now you can say that this is also stereomeric because they do have the different types of hydrogen. I mean இந்த கார்பன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா two valences are filled by the different atoms. இந்த கார்பன்ல two valences are different by the different atoms. So we can say that this is also a stereogenic center. So here we can see that how many stereogenic centers are there for this compound. Stereogenic center is equal to 2, ma'am. Clear everyone? Clear? Next one is, see, cyclic and you have the CH3. See, between this particular one there is, okay, one second. Between, see, இங்க வந்து cyclic compounds தான் கொடுத்திருக்காங்க, right? See, இங்க வந்து cyclic compound தான் கொடுத்திருக்காங்க. இங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா this is a carbon, this is also a carbon, right? Even though it's a cyclic structure, there is also a carbon, which means they do have the, இதை கன்சிடர் பண்ணிட்டேன்னா இதுக்கு ரெண்டுக்குமே same compound தான் இது ரெண்டுக்குமே valency fill பண்ணிருக்காங்க, same compound, which means there is no stereogenic center. There is no stereogenic center. Now இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மேம் இதுல கரெக்டா தானே இருக்கு மேம், இங்க கார்பன் இருக்கு, கார்பன்ல வந்து CCl3 தான் வந்திருக்கு, correct? CCl3 and this is just CH2. So which means they have different types of carbon is attached to the main carbon. Okay, but ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பாருங்க ரெண்டு hydrogen same atom. So if they have to be different, நாலுமே different இருக்கணும், right? So that's thus there is no stereogenic center for this particular compound also. Clear how to find out the stereogenic center? This is very easy. You have to go for the things with carbon double bond carbon. ஒரு கார்பன்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல ரெண்டு டபுள் பாண்ட் சொல்றது ஆல்ரெடி ஃபில் ஆயிடுச்சு, இன்னும் ரெண்டு டபுள் பாண்ட் ஆல்ரெடி ஃபில் ஆயிடுச்சு, இது கூட இன்னொரு கார்பன் கூட வேலன்சி, இனி ரெண்டு வேலன்சி வருது, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் வேணும், அப்பதான் அது ரெண்டுக்குமே அது சேமா இருக்கணும். ஓகே, now geometrical isomerism in ring structure வரும்போது எப்படி இப்போ stereogenic center கண்டுபிடிக்க நீங்க பாத்துட்டீங்க, எப்படி வந்து ring structure எல்லாம் வரும்போது ring structureல வந்து அவங்க கேக்குறாங்கன்னா இதெல்லாம் கண்டிஷன்ஸ்னா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். First of all you have to make a note of it. The particular condition is that should be sp3 carbon இருக்கணும். So sp3 carbon இருக்கணும் எல்லாமே. அதே மாதிரி distribution sp3 and this disubstitution means அவங்க அந்த கார்பன்ல ரெண்டு சப்ஸ்டிடியூஷன் கொடுக்கறேன். For example, here the carbon is there,
Here your carbon is there, the dye substitution, this should be different one, this also should be different one. Then only we can say that okay, the ring la the geometrical isomerism irukku solradhu. Okay, before going to this particular one, let me tell you one thing, my dear students, here. So this is actually the cis formula, which is same side, and this is the trans side. Okay, while you are drawing the particular or plane la vechu eppadi vandu wedge dashboard varakkiraduna first solli kodukka porom. So I'm just, so idu vandu namakku or cyclic carbon, cyclic propane structure. Now this carbon do have CH3 and H. So idhula irukra oru bond solradhu it's towards you guys. Okay, idu ippadi irukra unga side la varudhu. So that I am referring it like dash or wedge. Okay, and another bond is away from me. So that bond I am used to represent it by the dashed lines, which means this will be CH3 here in the vishayathoda dhaan na edra. This will be your hydrogen. Now inga vandu idu hydrogen ah irukum, idu CH3 ah irukum. This is something which is in the cis. This particular, that is actually in the plane, and that particular bond is looking for you, towards you, and CH3 is looking away from you. Okay, clear? இந்த ஒரு கார்பனோட இந்த ரெண்டு வேலன்சி சொல்றது, அப்புறம் ஒரு வேலன்சி இன்னொரு கார்பன், ஒரு வேலன்சி இன்னொரு கார்பன், this carbon valence is filled. Now இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி வரும். This is actually in the trans. So one is looking for towards you, one is looking away from you. This is how you draw the structure. Okay, now let me tell you if there is an isomerism is possible here. You have to tell me this. Okay, so for basically I told you it should be sp3 hybridization, and there should be dye substitution also. So while checking this particular carbon, they have this, nothing means there is a hydrogen, right? So they have dye substitution. While checking this carbon, they have dye substitution, and this is sp3 hybridization also. So the isomerism is possible in the first case, right? Isomerism is possible in the first case. Second one is there is see here there is double bond is there, and see same one is there. So there is no formation of the isomerism here. Always remember it should be dye substituted, and it should be sp3 carbon also. Now next, this let it be here. Now look into this carbon, this carbon. Okay, this is sp3, this is also sp3, but what happens here is they do have the same one, right? இந்த கார்பன்ல என்னதா இருக்கு, சேம் ஒன்னா தான் இருக்கு, ஆமாதானே? So that means they do not have this particular isomerism. So whenever geometrical isomerism means they should have the dye substitution, Let me check whether any other examples are there. Okay, இதுவும் சொல்லி கொடுக்குறேன், அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன கொடுக்குறேன். ஓகே, ஹியர் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியுது இங்கே ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்குது. ஸோ டபுள் பாண்ட் கன்சிடர் பண்ணுமா வேணுமா? இந்த டபுள் பாண்டை வச்சு கன்சிடர் பண்ணும்போது இங்கே வந்து திஸ் இஸ் நாட் sp3, this is sp2 hybridized, right? sp2 hybridized. இது வந்து you can understand this is sp3. But always remember, whenever there is a double bond inside the ring, ரிங்குக்குள்ள டபுள் பாண்ட் இருந்தேன்னா அந்த பர்டிகுலர் ரிங்ல மினிமம் 8 கார்பன்ஸ் இருக்கணும். See, for example, you have your structure like this.
இந்த மாதிரி இருந்துட்டு இங்க டபுள் பாண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 1 2 3 4 5 6 8 9 so there is more than 8 carbon also that is in the ring and இப்போ நமக்கு வந்து இத வந்து என்னதா கன்சிடர் பண்ணலாம் we can consider as a stereogenic center and there will be an isomerism possible ஆனா இந்த எக்ஸாம்பிள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா the example which is given in this particular one there is no such things like there is no such there is no such 8 carbon or something 8 carbon இல்ல இங்க 1 2 3 4 4 carbon தான் இருக்கு so there is no geometrical isomerism no GI there is no geometrical isomerism now I will give you another example also ingame Cl ingame Cl there are two Cls okay so now ma'am idhila irukkan kettingana this is sp3 carbon and there is a hydrogen here there is a hydrogen here ma'am rendume hydrogen and appo eppadi irukku sonna inda carbon consider பண்ணிக்கோங்க attached group in the carbon consider பண்ணும்போது they are sp3 and they do have different substitution right one is hydrogen and one is chlorine let it be same in the opposite side also but it is hydrogen and chlorine right they have in the carbon consider பண்ணும்போது they do have different one in the carbon consider பண்ணும்போது they do have different one so there is geometrical isomerism is possible geometrical isomerism is possible now next question next topic basically so this is also ring system la irukumbodhu sp3 carbon ah irukanum adhe madri di substitute ah varanum inner point another irundhathu what is another point they also should have the there is a double bond irukkrana and double bond eppadi irukanum they should have the 8 electrons irukra madri irukra or double bond ah ring la 8 electrons irukanum okay now geometrical isomerism due to the double bond in the ring la eppadi varudhu and ஒரு சின்ன டாபிக் இருக்குல அத நான் கொஞ்சம் better explain பண்ணலாம்னு நினைச்சோம் so that is as I told you they should have minimum 8 electrons in the ring or 8 greater than 8 okay ஒண்ணு 8 electrons இருக்கணும் இல்ல அதை விட அதிகமா இருக்கணும் so இங்க வந்து பாத்தீங்களா listen carefully for this 1 2 3 4 5 6 7 8 8 இருக்கு so they should have the geometrical isomerism possible correct they should have they will be showing the geometrical isomerism is possible now coming to this one they will be having the geometrical isomerism correct they will be having the geometrical isomerism because 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 carbon so they also can show the geometrical isomerism now இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த क्वेश्चनல நான் வந்து isomerism வந்து கேக்கல இந்த எல்லாமே இருக்குறதுனால I am just asking you this is isomerism only geometrical isomerism possible only I am just asking you number of stereogenic center stereogenic SC ஆதா கேக்குறேன் okay எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க see listen my dear students I told you double bond irukku inga vandu you have okay there is another one also here inga and anything more here no okay so double bond irukku you have a closed ring also you have a ring is there inside the ring there is another double bond also is there and you have another double bond so of course in the double bond la vandu pathina this will be showing correct this will be having this particular stereogenic center because one is hydrogen and one is another cyclohexane is attached here is also one hydrogen is there one is CH3 so different groups is attached between this double bond so this is a stereogenic now while coming to this particular cyclocarbon they are sp3 they both are sp3 right and they have different substitution which means that particular ring is also showing is has a stereogenic center and inside the ring I told you geometrical double bond vechi inside the ring double bond is there and that double bond also will be showing how that double bond will be showing 1 2 3 4 5 6 7 8 they have more than 8 electrons so that when the double bond inside the ring that particular ring is having more than 8 electrons that ring is also will be showing and the double bond also will be showing
அப்படின்னா இதுக்கும் வந்துட்டு என்னதான் இருக்கும், தேர் ஆல்சோ ஹேவிங் ஏ பர்டிகுலர் ஸ்டீரியோஜெனிக் சென்டர். ஸோ டோட்டலாக இப்போவே 3 ஆயிடுச்சு. நான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆல்சோ ஹேவ் ஏ ஸ்டீரியோஜெனிக் சென்டர். எப்படி மேம் கேட்டிங்கன்னா, இங்கே கார்பன் இருக்குது, இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும், இங்கே இந்த மொத்தமாக இந்த வேலன்சியில் வந்துடும். அதே மாதிரி இங்கே ஒரு கார்பன் இருக்கும், இது மொத்தமாக இந்த வேலன்சியில் வந்துடும், இந்த வேலன்சியில் வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஸ்டீரியோஜெனிக் சென்டர். நான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேம் இது வந்து ஸ்டீரியோஜெனிக் சென்டரா மேம், எப்படி மேம் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, see you have 1 2 3 4 now. Okay, 1 2 3 4. This is not the stereogenic center, children. Okay, so this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. See here, C double bond C, here hydrogen, here hydrogen, here hydrogen, right? This is actually the sp2 sp3 carbon. Now this is a hydrogen, this is also hydrogen. Here there is an hydrogen is here, and இந்த எல்லா பாண்டும் இங்கே தான் இருக்குது. இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும், மிச்சம் இருக்கிறது என்னதான் இருக்கும், இந்த எல்லா பாண்டுமே இதில் வரும். பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், இந்த கார்பனை கன்சிடர் பண்ணும்போது there is 2 similar hydrogen one, right? So if there is 2 similar, one means there is no stereogenic center for that. So this is not having any stereogenic center. So altogether when we are calculating the stereogenic center, 1 2 3 4, stereogenic center number will be 4 only. Are you getting my point? Since there is no having no particular, there is having similar ends or similar substitution is there. Now I'll give you another example also here. Okay. Find out the number of stereogenic center in this particular compound. Here also, in this compound also, what is the stereogenic center? Now, listen carefully to my dear students. This is having a stereogenic center because they do have the different types of valences. They do have the different types of valences, and it is no 2 electrons are in the same group. I mean, same carbon. Now, here checking this particular ring. This particular ring is having a stereogenic center because this is sp3 carbon. This is also sp3 carbon. So, the ring is a stereogenic center. ஆனா ரிங்குக்குள்ள இருக்கிற 2 டபுள் பாண்ட் ஸ்டீரியோஜெனிக்கான்னு கேட்டேன்னா இல்லை. ஏன் மேம் இல்லைன்னா 1 2 3 4 5 6 தான் இருக்கு. Are you getting my point? Ring is a stereogenic center. I'm not telling ring is not a stereogenic center. ஆனா ரிங்குக்குள்ள இருக்கிற அந்த டபுள் பாண்ட்ஸ்க்கு stereogenic center கேட்டேன்னா இல்லை. ஏன்னா more than 8 electrons இருக்கும், அது இல்லை. So this ring is not considered as a stereogenic center. Now this one CH and Cl, CH and CH2 whole things. So this is also stereogenic center. So stereogenic number is equal to 1 2 3. What is the stereogenic number here? 3 will be the stereogenic number here. Now next one here. Here also this is a stereogenic center because the same different groups are on the same carbon atom. Now while considering about the ringல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து they are sp3 carbon. I mean sp3 hybridization. ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா they are not sp3 hybridization, they are just sp2 because it's a double bond. Only three single bonds are present, so it is an sp2, which means this particular ring is not a stereogenic center. Ring is stereogenic center இல்ல, sp3 carbon இருந்தா மட்டும் தான் stereogenic center, right? So this is ring is not a stereogenic center.
and the double bond inside the ring they are also should have 8 electrons. அது stereogenic center இல்ல. அதே மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு. They do have 2 hydrogen here, which means they are added, they are also not comes under the category of the stereogenic center, which means we can say that the stereogenic center here is only 1. Stereogenic center is only 1 here. Clear? This is how you find out the stereogenic center and if they shows the geometrical isomerism or not. Okay, now next one is E bar Z nomenclature. E bar Z is E is actually denote as the it is actually denote or it is actually they are showing as a opposite charge, and Z is actually showing as the same charge. Okay, so opposite is not same charge, basically opposite side and same side. So since it is same side means it will be showing as a cis one, and since it is an opposite side means it will be showing as the trans one. Okay, my dear students, so this is E bar Z nomenclature. So first of all, listen carefully what this is telling. The group which the first carbon atoms have higher atomic number is the senior. Just listen to what I'm telling. Whichever is the group which is having higher atomic number, for example you got the carbon. Okay, carbon la vandu pathina you have a one of the carbon valence is filled by the hydrogen. So one is hydrogen, another one is also hydrogen. This is nitrogen, this is Cl. So whichever is attached to the particular carbon, they should have, which one is senior, which is having more atomic number, which means this one will be the senior. This is how, this is not the correct one, I'm just as for your understanding na sonna kodutha. So idu da enada irukum, senior ah irukum. So the group which was atom has the either senior ah irukum, they should have the highest atomic number irukkiradhu senior ah nama vandu consider பண்ணுவோம். In case when both the atoms are common, then go for the next. For example carbon oda rendu valence la vandu மறுபடியும் carbon வந்துருச்சு, ஒண்ணுல வந்து CH2 வந்துருச்சு, ஒண்ணுல CH3 வந்துருச்சு. So you have to go for the next one. Okay, so இல்லனா ஒண்ணுல வந்து CH3 வந்துருச்சு, ஒண்ணுல CH2Cl வந்துருச்சு. So you have to choose CH2Cl as the senior one. Clear? So when there is when the both one atoms are in the common, then you have to go for the next. Heavier isotopes are senior. Those are heavier isotopes, hydrogen or isotopes heavier isotopes varumboda they consider as the senior one. Now in case the first and second atom of a group is connected to the double bond and triple bond, this is very important one children. Double bond or triple bond connect பண்ணும்போது எப்படி அவங்களை connect பண்றது? For example you have C, as per this rule they are telling, அவங்கள செப்பரேட்டா தான் கன்சிடர் பண்றாங்க. C double bond C. Okay, so there is a C single bond C. From this C another C is there. From this another C, and that C is having another C, right? அவங்க எப்படி கன்சிடர் பண்றாங்கன்னா C double bond C வந்து okay C single bond C கன்சிடர் பண்ணிட்டாங்க. இந்த C க்கு மறுபடியும் ஒரு C இருக்கு. Okay, அதே மாதிரி இந்த C க்கு மறுபடியும் ஒரு C இருக்கு. So அப்படிதான் அவங்க வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க, which means that is a bulkier group. Okay, so then it is considered as they are the connected twice or thrice. They will be having twice connection, or if it is triple bond means thrice the connection. Same thing will be happening for C double bond and C double bond O. C double bond O ன்னு வரும்போது C double bond O வரும்போது C single bond O, again C single bond O, single bond O. இந்த மாதிரி தான் கனெக்ஷன் வந்துரும். Okay children? Okay, clear everyone? Clear? So this is how they are considering the double bond and single bond, which means avangaloda atomic number avlo increase aidu. Okay, now lone pair is considered to have 0 atomic number, and that is the reason why the lone pair is always a junior group. If there is a lone pair, that is very rare, if there is a lone pair group is given in that particular question or in that carbon and all, they are considered as the junior group. Okay, now listen carefully to this particular one. So in this, listen, see you they have given you C double bond C. Okay, C double bond C, and you say that you can see that like bonds, different groups are on the in each carbon, the different groups are there, and that you got they are showing the geometrical isomerism. Geometrical isomerism நமக்கு E ஆனோ Z ஆனோ மட்டும் தான் நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும். So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா listen carefully here, all having the carbon, இந்த கார்பனை கன்சிடர் பண்றீங்க. Just consider this carbon and tell me one group da solranga, right? See the which first atom one each atom da consider பண்றாங்க. இந்த கார்பனை கன்சிடர் பண்ணும்போது these two groups are there. Which one will be the என்ன சொல்றது,
which one will be the tallest one or the priority one, which one will be having the priority one? Fluorine will be having when compared to the carbon, right? When compared to the everyone, right? Now in the group consider பண்ணும்போது CH2 single bond CH2 CH2 double bond CH2. You know that this CH2 CH2 னா வந்து அவங்க வந்து மறுபடியும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதுவாங்க, which means இதுல கன்சிடர் பண்ணும்போது this is the highest one, right? This is the senior one. Here this is the senior one. When the senior one is in the opposite position, if it is in the opposite position, that is actually in the comes under the category of the trans, which means here it is Z, right? Here it is here it is E, not Z. Here it is E. Here it is E. Clear? That trans which is in the opposite position, that is E. Now here while considering the group, you can see that double bond and triple bond, of course the double bond will be the senior one here. And CH2 randomly CH2 the varda, so we have to go for the other atoms also which is attached to this particular CH2. Here OH vandirukku, here Cl vandirukku. OH Cl vandana, which will be the senior most? Cl will be the senior most because Cl is having more atomic number than the OH when considering, right? So this will be the senior one. So senior one on the same position means that will be the cis one and it will be the Z configuration. It will be the Z configuration. Next one is this one. in the particular one. Now check to this, which one will be the senior most? You can see that, see they all have the same structure, but here an oxygen is there. Whenever there is an oxygen among this between two, this one will be the senior one. Among these two there is no change, but there is an oxygen, so oxygen atomic number also will be added, so this will be the senior one, which means the senior, both the senior one on the same side means it will be the cis, and that is the Z configuration. Z configuration. So this is how you find out whether E bar Z. So you have to go for the elements which is having the highest atomic number and check down which position they belongs. If it is in the opposite position means they will be trans, that is E. If it is in the same position means that will be cis, it will be the Z. Next one, how to find the number of stereoisomerism. So stereoisomerism ஓட நம்பர் வந்து அவங்களுக்கு எடுக்கறாங்க, ஒரு क्वेश्चन வந்து கேக்குறாங்க. I will give you the question also. How to find the number of the stereoisomerism. எப்படி நீங்க கண்டுபிடிப்பீங்க ஐசோமெரிசத்தோட நம்பர்னு கேட்டிங்கனா, there is a trick for that, not trick, that is actually a formula. Whenever the alkenes are dissimilar, I will tell you what is this dissimilar and similar ends and all. Whenever the alkenes have the dissimilar ends, number of geometrical isomerism is always 2 raised to n, where n is the number of stereogenic center. Stereogenic center எவ்வளவு இருக்கு பாத்து, அதோட number like 2 raised to that number is the, if there is having dissimilar ends. If they have similar ends now, they do have the similar ends now, when there is two condition, when n is even, when n is odd. Okay, n is even la varumbodhu 2n minus 1 plus 2n by 2 minus 1. This is the configuration. I mean, this is the formula. When n is odd means 2n minus 1 plus 2n minus 1 by 2. 2n minus 1 by 2. This will be the formula. So when there is a similar ends and dissimilar, those who don't know what is similar and dissimilar, I will tell you. Similar ends and dissimilar ends, I will tell you. So this is a formula and we can do some questions regarding this. Then it will be much more easier. For example, similar ends சொல்றது. Similar ends. Next question is your similar ends வருது, ஏதாவது examples எடுத்துருக்காளா? Okay, consider this is CH3, this is CH3, right? Now this is CH2, CH, which means double bond on a position தப்பா இருக்கு. இங்க CH2, இங்க CH2 இருக்கணும், இங்க CH2 வந்து இங்க CH2 இருக்கணும், இங்க CH. See, same number இருக்கணும் இந்த particular carbon consider பண்ணும்போது. அந்த மாதிரி இருக்கிறதா similar end சொல்றது. So this is actually, my dear students, this is actually the similar end. இங்க CH3, இங்க CH3,
இங்க CH2 இங்க CH தான் இருக்கு. அதே மாதிரி இங்க சிங்கிள் பாண்டா இருக்கு, இங்க சிங்கிள் பாண்டா இருக்கு, இங்க சிங்கிள் பாண்டா இருக்கு, இங்க டபுள் பாண்டா இருக்கு. So they are considered as the dissimilar one. Now when it is dissimilar one, what is the formula for that? 2 raised to n is the stereogenic center. You can see that how many stereogenic center are there here, ma'am. This is a stereogenic center, ma'am. Now this is also stereogenic center, ma'am, right? So 2 stereogenics, SC is equal to 2. Now from there you can find it out, this particular geometrical isomerism number 2 raised to n, which means 2 raised to 2, which will be 4. 4 will be the number of stereoisomerism which is possible from this compound. 4 will be the number of stereoisomerism in the compound la irundhu possible ah irukku. Adu eppadi ezhradhunalla venam, but it is possible. 4 will be possible. Okay, now next one is this is similar and dissimilar. See, inga vandu they have given you CH3 here also CH3, inga CH irukku, ingeyum CH irukku, inga CH irukku, ingeyum CH irukku, and double single bond, double bond. So they are actually similar end. Okay, similar end la we have to find out whether it's odd or even. So we can see that this is having one stereogenic center because all the valences are filled by the different atoms, correct? Now inga vandu pathina or hydrogen or CH3 vandadum. This is also stereogenic center, correct? So we can say that stereogenic center is 2. And how to find out the equation to find out the geometrical isomerism when this is even number la da varudhu, amadana, this is even. And how to find out this particular one? If it is even, 2 raised to n minus 1 plus 2n by 2 minus 1. So it will be 2 raised to n minus 1. ஒரு நிமிஷம், ஐயோ, plus 2 raised to n by 2 minus 1, n by 2 minus 1, 2 raised to n by 2 minus 1. So now 2 raised to n minus 1 means 2 raised to 2 minus 1 plus 2 raised to 1 by 2 by 2. 2 by 2 minus 1. 2 raised to 2 minus 1 plus 2 raised to 2 by 2 minus 1. So this will be the geometrical isomerism of this particular compound. Next question. Okay, the formula. 2 raised to 1 plus 2 raised to 0, which means it will be 2 raised to 0 means 2 plus 1, which is 3. Okay, 2 raised to 0 means it is 1. Now you have one more example I will give you. Find out the stereogenic center of this particular compound. Find out whether there is a dissimilar or similar. They are dissimilar. CH3, CH3, CH, 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 they are different. So they are dissimilar. Find out the stereogenic center. Stereogenic center is equal to stereogenic center. So one double bond. So this will be having one center. And okay, one more thing, my dear students, there will be double bond here. There will be double bond here. Yes. Okay. Then this is a stereogenic center, and all the circle, this is sp3 carbon, this is also sp3 carbon, which means the ring is a stereogenic center.
correct? And the double bond also is the ring. The double bond which is inside the ring is also stereogenic center. How the double bond which is inside that ring is a stereogenic center? Ma'am, idhula vandu 1 2 3 4 5 6 7 8 irukku. So this is also a stereogenic center. Adhe madri idu or stereogenic center tha, because valencies are filled by the different atoms. This is also stereogenic center. So 1 2 3 4 5. Stereogenic center is 5 here. So let me tell you what is the 2 raised to n is equal is the 2 raised to n is the number of geometrical isomerism. 2 raised to n means 2 raised to 5. Correct? 2 raised to 5 will be the number of geometrical isomerism which is possible from this particular compound. Why 2 raised to n we are given, children? 2 raised to n because of the dissimilar end. Because of the dissimilar end. 2 raised to 5, that will be equal to 2 into 2 into 2 into 2, 4, 8, 4, 4, so 16. It will be 32. Yeah, 32. It will be 32. Clear? So that will be the particular dissimilar ends and the similar ends. Okay, now there is another question. So now next we are going to look into the optical isomerism. Optical isomerism. What do you mean by the optical isomerism? So what happens means, so when this particular sunlight is there, now that particular sunlight is actually passing through a prism. Okay, when the particular sunlight is passing through the prism, what happens means they actually passes through the plane polarized light, PPL, plane polarized light, and that plane polarized light, when it is passes through an organic compound, they show some rotation. Okay, they show some rotation. They show some rotation to the left side, to the right side, and all. So that is basically found out by the particular optical isomerism. So that is something called as the optical isomerism. Now I will tell you the essential condition for optical activity, of conditions for the optical activity of a molecule. Okay, so first condition is it should be chiral. Chiral means all the 4 valencies should be filled, over the 4 valency of the carbon should be filled by the other, different atoms. Next one is the particular compound should be unsymmetrical. Next one is it should be non-superimposable mirror image. These are the condition for the particular optical activity of a molecule. Now, what do you mean by the chiral exactly? Well, I will give you an example here. CH3 CH3, CH, CH2, CH3, and they are asking you to find out the number of the chiral center. Idhula irukra chiral center lo number evlo nu kandupidikka solranga. And you know that all the carbon valency has to be filled by the different atoms. Here pathingana carbon oda 3 valency hydrogen, so there is no chiral center in the particular first carbon. Second carbon ange vechukonga. Third carbon pathingana 2 hydrogen vandu fill agudhu, adum mudiyadu. Third carbon mudiyadu, ena 3 me hydrogen fill agudhu. Different valencies da venum, different atoms da venum. Inga vandu pathingana in the carbon வந்து பாத்தீங்களா, you can check this particular carbon, which means C இருக்கு, hydrogen இருக்கு, CH3 இருக்கு, Br இருக்கு, CH2CH3 இருக்கு, which means this particular carbon is actually considered as the chiral, and there is only one chiral carbon which is present in this particular compound. இந்த compound பத்தி பாத்தும்போது there is only என்ன மட்டும் ஒரே ஒரு carbon மட்டும் தான் chiral இருக்கும். இனி இன்னொரு compound எடுக்கிறேன், another compound. This is for your understanding only. Next compound is CH3 CH CH CH3 OH
OH and this is Cl. Okay, this is another carbon. So we have to check out the particular chirality of this particular, which are the chiral centers. எவ்வளோ chiral centers இருக்குன்னு பார்க்கணும். உங்களுக்கே தெரியும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா there is no chiral center because 3 valencies-மே hydrogen fill ஆயிடுச்சு. இதுலயும் chiral centerல 3 valencies-மே hydrogen fill ஆயிடுச்சு. Same-ஆ fill ஆயிருக்கு. So there is no chiral center on these two. Now coming to this, see இந்த கார்பன் வச்சு பார்க்கறேனா இந்த கார்பனோட ஒன்னு வந்து CH3 இருக்கும், ஒன்று வந்து OH இருக்கும், ஒன்று வந்து ஹைட்ரஜன் இருக்கும், ஒன்று வந்து CH3Cl, which means this is one center, this is one group, this is one group. So they have 4 different groups for this particular carbon, which means this is actually a chiral center. Now இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான், இது ஒன்னு ஹைட்ரஜன் ஒன்னு, இது மொத்தமா இன்னொரு group. So which means that is also having another one. So how many chiral centers are there? There is 2 chiral center altogether. So this is how you find out the chiral center. This is very important point also to find out the chiral center. Now here I want to add in another point also here before taking to the particular session. I mean in-depth போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு next topic தான் சொல்ல போறோம், which is actually very very important topic also. உங்களுக்கு இந்த டாபிக் புரிஞ்சிருச்சுன்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். which dash projection formula or Fisher projection formula, whatever it is. Fisher projection and Fisher projection formula. Okay, now so you have a compound, for example you have a compound like carbon is there, COOH, this is CH3 and there is something which is OH and this is H. Okay, so always remember when this is straight lines, adu vandu paakumbodhu that straight line is actually on the plane, பிளெயின்ல தான் இருக்கும். இப்போ இப்படி இருக்கிறேன்னா இப்படி தான் இருக்கும், இந்த பிளெயின்ல தான் இருக்கும் அந்த ஹைட்ரஜனும் இந்த CH3 OH-உம். And coming to this particular one, this is towards yourself here and this is away from you. ஓகே, ஒரு பிளெயின்ல பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பக்கத்துல இருக்கும் OH, உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கும் ஹைட்ரஜன். Now இது நம்ம வந்து இதோட full name நான் எழுதுறேன் ஒரு நிமிஷம். Wedge dash projection formula and you have here also Fisher projection formula. Fisher projection formula. ஓகே, இதை வந்து நம்ம எப்படி அந்த ஃபிஷர் ப்ரொஜெக்ஷன் ஃபார்முலாக்கு டிஃப்ரெண்டாக நம்ம எழுதுறதுன்னா நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆல்வேஸ் லிசன், திஸ் இஸ் பேசிக்கலி your carbon atom is this, okay? Your carbon atom is this, and always remember on the plane we will be writing it in the சைடில் தான் on the plane நம்ம எப்போவுமே எழுதுவோம். நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? On the plane always it will be on the vertical ones. Clear? So it will be COOH here, CH3 here. Now எப்படி வந்து இது ரெண்டுமே எழுதுறதுன்னா ஒரு வழி சொல்கிறேன். Always remember this. So you have your CH3. CH3ல பக்கத்தில் இருக்கிற இது வெட்ஜ், இது டேஷ், அதுவும் தெரியும். CH3ல பக்கத்தில் இருக்கிற வெட்ஜ் இருக்கும்ல, ஓகே, CH3ல பக்கத்தில் இருக்கிற வெட்ஜ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் வந்து OH இங்கே இருக்கு, ரைட்? ஹியர் வந்து OH வந்து எங்கே இருக்கு? இங்கே இருக்கு. ஸோ இந்த சைடில் தான் வெட்ஜ் வந்திருக்கு, ஓகே. அந்த வெட்ஜ் வந்து இட் கேன் பி இன் சம் காம்பவுண்ட்ஸ், இட் வில் பி ஹைட்ரஜன், சம் காம்பவுண்ட்ஸ் வில் Cl, anything.
இந்த சைடில் இருக்கிற CH3யோட இல்லை இங்கே டவுனில் இருக்கிற CH3யோடது வாட் எவர் இட் இஸ் CH3யோடது அவங்க சைடில் வெட்ஜ் எது இருக்கோ அதோட ஆப்போசிட் சைடில் எழுதணும். ஸோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி ரைட் சைட், it's actually left side. So we have to write the OH on this side and hydrogen on this side. This is the easy way to write it down. Okay, OH on this side and the hydrogen on this side. When we are giving the priority based number, priority based lo kodukkumbodhu this one will be the first number because oxygen among this, then it will be your COH, right? Then it will be third one, correct? This will be the priority order, right? I'll tell you about this and all. This is the priority order, right? Now next one, next another example for this. இதே மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு you have your CH3 here, COOH, CH3, your hydrogen, OH. Next one, another example, COH, CH3, hydrogen, OH. Okay. So இதில் வந்து எப்படி இது வந்து அந்த ஃபார்முலிக் இன்னொரு ஃபார்முலிக்கு மாற்றுறது தான் சொல்ல போகிறோம். Now you have your carbon like this. You have your carbon here in the Fisher formula C. Okay, now உங்களுக்கே தெரியும் CH3 கீழே எழுதுவாங்க, COOH இங்க எழுதுவாங்க. CH3 க்கு பக்கத்துல இருக்கிற OH இந்த சைடுல இருக்கு. So that will be coming, CH3 க்கு பக்கத்துல டேஷ்போர்ட்ல OH இருக்கு, that will be coming to that side, which means OH இங்க வரும், hydrogen இங்க வந்துடும். This is how you write your Fisher formula. Now next one, you have your CH3, COH and CH3 here. Okay, CH3 ல பக்கத்துல இருக்கிற டேஷ்ல வந்து hydrogen, this is hydrogen children here. இங்க வந்து ஹைட்ரஜன் இருக்கு, அது வந்து என்னதா இருக்கும், ஆப்போசிட் சைடுல போய்டும். ஹைட்ரஜன் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணா போதும். ஐ மீன் டேஷ்போர்ட் மட்டும் நம்ம டாட்டட் லைன்ஸ்லயும் வெட்ஜ்லயும், ஓகே வெட்ஜ் அண்ட் டேஷ், வெட்ஜ் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணணும், நாட் டேஷ்டு நாட் டேஷ், வெட்ஜ் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணா போதும். வெட்ஜ் வந்து எங்க இருக்கு, வெட்ஜ் ஐம் கன்சிடரிங் த வெட்ஜ் நாட் டேஷ், that alternation உல்டாவே வெட்ஜ் வந்து கன்சிடர் பண்ணும்போது வெட்ஜ் வந்து இந்த சைடுல இருக்கிறது, we have to give it in the other side, OH. இங்க வந்து வெட்ஜ் வந்து இந்த சைடுல இருந்தது, so we have to give that hydrogen to the opposite side. So just consider that and write down. Here also the same thing. See here CH3 के பக்கத்துல இருக்கிற வெட்ஜ் வந்து OH ல இருந்தது, so that is actually comes under that OH is comes under this side, so you can write it like this. Okay, so this is the easy way to write down this particular Fisher formula whenever they given you some compounds or something. Okay, now R and S configuration. So you can say that R and S configuration எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, if it is a clockwise directionல தான் போகுது அந்த particular compound, எது நான் சொல்றேன், if it is in the clockwise direction, that is R formula. If it is in the that is anti-clockwise direction, that is in the S formula. So ma'am என்ன எப்படி மேம் நம்ம வந்து RS clockwise ஆ இல்ல anti-clockwise ஆ நீ எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, it's very easy my dear students, listen carefully. So first of all நமக்கு இதோட formula எழுதலாம். Okay, these are all different now. Yes. Fisher formula எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம். Okay, இங்க வந்து CHO இருக்கு, இங்க வந்து CH3 இருக்கு. ஓகே, CH3 ல பக்கத்துல இருக்கிற நைட்ரஜன் இந்த சைடுல இருக்கு, வெட்ஜ்ல see you have wedge and wedgeல இருக்கிற வெட்ஜ்ல இந்த சைடுல இருக்கு நைட்ரஜன், so that will be in this side. So NH2 will be here and hydrogen will be here. This is how you write on this particular, from this you have write this. Okay, now listen carefully my dear students, you can always go for this particular one. Hydrogen should be in the horizontal one. Okay, first of all when you are numbering you have to number, so nitrogen, carbon, hydrogen, which one will be having the atomic number first? Will you give out which one you will give the number first? Okay, which one will you give the first? Hydrogen is in the horizontal position, whichever is least priority now, that should be in the horizontal one. Okay, so this hydrogen is in the least priority, that will be in the horizontal one. The priority order will be for this particular one, it will be, then 2, then 3. Hydrogen, don't consider about the hydrogen. So it is like, we can say that it is like this, it is coming 1, 2, 3, which means like this, which means that is it was like this, it is coming, so which means it is a
clockwise. So that will be showing which configuration? This will be showing R configuration. R configuration. This is how you find out. Next question. Okay, question inge பார்த்துட்டு எழுதட்டும் ஒரே நிமிஷம். They have given you, இதில் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். நான் இப்போ தான் நான் இந்த சாரம் எஸ் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இதில் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். I'll tell you which are the difference, everything and all. You have your CH2OH here and you have your CH3 here. Okay. Cl is here. Fluorine is here. Okay, so this is the formula, first one. Okay, next one. Okay. So this one. Fisher formula, carbon is there. And in the carbon you have CH2OH here, CH3 here. CH3 பக்கத்துல chlorine in the side வருது, so that will be on the opposite side, Cl. Here fluorine. Now while we are numbering, we have to number in such a way that which one will be the first one? This one will be the first one, correct? That will be the first one. Then fluorine, then this one, right? Which means the odd, this is going, it's in the way ingerund ipdi dhaan varudhu. Ingerund ipdi varumbodhu, so that is actually this in the anti-clockwise way. That is which configuration? Anti-clockwise way means S configuration. It will be S configuration. S configuration. Next one. COOH CH3. CH3 ல பக்கத்துல இருக்கிற NH2 இந்த சைடுல வருது, so that will be on the opposite side while we are writing NH2 and hydrogen. So now while we are giving the number, we have to give, like first one will be nitrogen, then COOH. So this is actually in this model, which means in this way. In இப்படி வருது, right? Which means this is also S configuration. அதுவும் வந்து என்னதா இருக்கும்? S configuration-ஆ இருக்கும். Next example இருக்கா பார்க்கட்டும். S configuration-ஆ இருக்கும். Both will be on the S configuration. Okay, one more example, my dear students. One more example. Here while we are considering CH3 பக்கத்துல sorry here CH3 will be there. CH3 பக்கத்துல இருக்க wedgeல இருக்கிற OH வந்து opposite sideல வரும், OH hydrogen. So what is the numbering? Which one will be giving to the more priority list? Which one will be in the priority list? It will be like starting from this, then this, then this, which means it will be like this. It will be like this means in the vali pogudu, which means S configuration. Anti-clockwise, which is S configuration.
Okay, so that is how you find out the R and S configuration. Now, my dear students, now we are going to look at something which is called as enantiomers and diastereomers. That is very important one. Enantiomers and diastereomers. We are almost to the end. Enantiomers, diastereomers irukku. Adukapra configurational isomers athra chinnoru portions irukku. We are almost to the end. Okay, so we are going to look into the first topic is enantiomers. Enantiomers. Enantiomers varumbodhu there is a lot of difference to the properties, and there is a lot of examples also there for that. Okay, so they will ask you for to find out the enantiomers also. So basically, what is this enantiomers means? So what is enantiomers? Enantiomers are the one which is non-superimposable mirror images. Those compounds are called as the enantiomers. Ma'am, இப்போ வந்து enantiomers எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது மேம்? இல்லனா எப்படி வந்து நமக்கு வந்து diastereomers இல்ல enantiomers எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேட்டிங்கனா, first of all let me tell you one thing. So non superimposable means if it is CH2 COH, it was CH3. If it is H, if it is OH, this is a mirror, so it will be ulta, right? Whichever is having this is will be ulta, right? So it will be like COOH CH3 அது அந்த சைடு போய்டும், OH அந்த சைடு போய்டும், ஹைட்ரஜன் இந்த சைடு வந்துடும். So this is something called as the particular non enantiomer சொல்றது. இனி வந்து உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லி கொடுக்க போறேன்னா, whatever is needed for your exam only I'm telling you. Okay, this is not the one. Just a second. Before this, okay, before this I'm giving you an example. Okay, I'm giving a compound like here. Okay, one second, I will give you a compound. So this is a compound. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியா தான் சொல்லி கொடுக்க போறோம். You don't want to go for any other things. This is very easy to find out. Okay, consider COOH here, CH3OH hydrogen. Okay, OH here, hydrogen, COOH CH3. This is another one, CH3 OH hydrogen. So these are the three compounds, and I'm naming this particular compounds are A, B, and your C. Okay, now before writing this point, I'll tell you least priority. Okay, least priority group வந்து இதுல எது least priority group அது horizontal இருக்குறேனா, if the least priority group in the horizontal positionல இருக்கிறீங்கன்னா, இப்போ அவங்களுக்கு S கான்ஃபிகரேஷனா இருந்திருக்கும், ஆனா நம்ம வந்துங்களா என்ன சொல்லணும், R தான் சொல்லணும். Okay, I will give you an example. For here, consider this group. So which will be the first one, the increasing order or the number while we are writing? First one, second one, third one, and not third one, third one. This is the third one, which means this is the order, right? Correct, this is the order, and this is actually like இப்படி வருது, which means S தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் S தான் நம்ம வந்து படிச்சது S தான், because it's anti-clockwise. But hydrogen is the least priority group in this, that is hydrogen is in the horizontal one. So if it is not S configuration, it will be your R configuration. This is for enantiomers only, my dear students. Okay, this will be your R configuration. Now another example, listen. You will be getting confused. Listen. Here there is here this is 1, this is 2, this is 3. This is like this, which means like this means it is R configuration. Am I correct? This is
இப்படி வருதுன்னா clockல மாதிரி clockwise தான் வருது. So that is R configuration which you learned. But hydrogen is in the horizontal position, least priority group is in the horizontal position, so that won't be R, it will be S. It will be S. Now next one, next compound. உங்களுக்கு compound கொடுத்ததா இதுல R எது enantiomers group, எது வந்து diastereomers, எது வந்து உங்களுக்கு identical அப்படி எல்லாம் கேட்பாங்க questions இருக்கு. ஸோ அதை எப்படி பண்றதுன்னு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகே, இதான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஸோ here வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 which means இப்படி போகுது. இப்படி போகும்போதும் you will be having this is going like this, means that is also this particular R configuration only. But it's not R configuration, my dear students. அது வந்து என்னதா இருக்கும், due to the presence of the S in the hydrogen in the horizontal least priority group in the horizontal position, it will be considered as the S configuration. So this is how we will be finding out the enantiomers. Now ma'am இதுல வந்து enantiomers எப்படி மேம் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, listen carefully everyone. இதுல இருக்கிற A and B are சொல்றது only A and B are the enantiomers. See, listen carefully. A and B enantiomers. Okay, and see, one is R and one is S. The R is S, right? One is clockwise and one is anti-clockwise. So that is enantiomers. B யும் C யும் வந்து பாத்தீங்கன்னா identical. Both are which one? S. Both are identical. Clear everyone? Clear? Now இது எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கிறது? The enantiomers peculiarities that they are optically active and their chiral center also. இது எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியான்னு சொன்னேன்னா, ஒரு chiral center மட்டும் இருக்கிற கார்பன், ஒரு chiral center இப்படி இருக்கிற காம்பவுண்ட்ல இருந்தா ரெண்டுமே RRSS. See, you will be getting two compounds A and B na. So RR ரெண்டுமே RRSS இருந்தா that is identical. Okay, இனி அதிலே வந்து ஒரு செட் வந்து RS, இன்னொரு செட் வந்து ஒன்னு மட்டும் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு SR ஆயிடுச்சு. that is enantiomers. Now ரெண்டு chiral centerல இருக்கிறதுனா they have two chiral center. If they have two chiral center, இப்படி இருக்கிறது ரெண்டு chiral center இருக்கிறதுனா this one. Okay, so first வந்து R, secondல வந்து R இருக்கு, firstல வந்து 1, this secondly R, I mean எல்லாமே சேமா இருக்குனா identical. Okay, ஒன்னு மட்டும் see 1R 2R 1R 1S ஒன்னு மட்டும் சேஞ்ச் ஆயிட்டேனா diastereomers. Clear? ஒன்னு மட்டும் சேஞ்ச் ஆயிட்டா diastereomers. ரெண்டுமே சேஞ்ச் ஆகுறேனா enantiomers. ரெண்டுமே சேஞ்ச் ஆகுறேனா enantiomers for the two chiral center atoms. Now we can do some problems. It will be much easier for you to understand then. Now let's see which are diastereomers, which are identical, everything. Okay, so as we have to number, this is the first carbon, this is the second chiral carbon. Okay, so first we have to number it. First one it will be this one, correct? Then here this one as per this one. Now this one, right? Now you may ask me, ma'am, how you can find it out this is the correct order? One second children, just a second, I have done it here wrong. COOH here. Okay, so this is the first one. Now this is the second one and this is the third one. Third one means not this one, basically this one is the third one. See, இந்த கார்பனை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க ஒரு குரூப் இருக்கு. See, first of all we have to go for the groups which is having more oxygen, more atomic number. So oxygen is the first one. Okay, next one கார்பன் இருக்கு, இந்த ஒரு குரூப் இருக்கு. இந்த ஒரு குரூப்பை கன்சிடர் பண்றதை விட C double bond OH வரும்போது அந்த அளவுக்கு இது கூடிட்டே இருக்கும், right? So second one, second priority order will be this, and the third priority order will be coming this compound which is carbon, right? So this is the third one, which means we can say that the going forward which will be the one இப்படிதான் இருக்கு, which means this is the way means இப்படி போயிட்டு இருக்கு, இப்படி, which means it is not clockwise, it is anti-clockwise, right? Anti-clockwise means what is the configuration? Anti-clockwise means it will be S configuration. Am I correct? Anti-clockwise means it will be S configuration. Now my dear students, let me tell you, this is S configuration, but since hydrogen is in the horizontal position, it's not S, it is R. It's not S, it is R. Now here same thing, here also second carbon. So first one, this is the order, second
and third. I mean third means this is not that, this one, third. Correct? So which means it will be order like this. எப்படி போகும்னா இப்படி போய்டும், இப்படி போய்டும், இப்படி போகுதுன்னாலும் anti-clockwise da. So we expected it is S, but since hydrogen is in the horizontal position, it is R. So this and this is R position. This is how you find out here. R, R. Okay, R, R. Now, next carbon. Next one, next compound. This is your compound A, B. I will write the name. A or 1, 2. 1, 2, 3, and 4. Next one, first one, second one, third one, right? First and second is more than enough. So it will be like this, it will be going. It will be like R configuration if it is like that, right? Clockwise. R configuration, we will be expecting it R, but since hydrogen is in the horizontal position, it will be S. Now, next one, 1, 2, 3 here. Correct? So that will be like, it will be going like this. That is also an R configuration only, but since hydrogen, this is R only, but hydrogen is in the horizontal position, it is S. Okay? So this is S. This is also S. Here it is R. This is also R. Next one, same. First one, second one, third one, which means this is the order. So we are expecting that to be S, right? But it is not S, it is R, since hydrogen is in the opposite side. Opposite, I mean hydrogen is horizontal position. அதனால S இல்லாம R தான் நம்ம consider பண்ணுவோம். Next one is 1. This will be a 2. This will be a 3, which means இப்படி போய்டும். இப்படி போகும்போது அது வந்து நம்ம என்னதான் we are considering it as இப்படி வருது. இப்படி வரும்போது we are considering it as R, right? Clockwise, but since hydrogen is it is S. So that will be R and S. Now, next one. This is the first one. This is the second one. And this entire 3 is a fourth one. So which means you can say that this is the form, which means it is, you will be thinking it is R. It is R since it clockwise, but hydrogen is in the horizontal position, so this is S. Okay. Next one. First is the order, this one, then second, then third here comes, which means this order will be from this to here, right? Which means it is like this to here, which means anti-clockwise. We will be expecting that particular one in the S1, but since it is on the hydrogen, it will be R. So these are the, this is how you find out whether it is R or S. Now, let me tell you one thing, my dear students. What is the connection between the first one and the second one? And you have the questions here. First one, second one. Then first one and the third one. First one, third one. First one and the fourth one. Second one and the third one. What are the connections? So first one and the second one. This is the first one and this is the second one. Okay. So first one R, R, S, S, which means what is the connection? First one and the second one, right? First one and the second one, which means first one and second one சொல்லும்போது you can write it like this. Confuse ஆகாதீங்க. இங்க வந்து first R இருக்கு, இங்க வந்து second R இருக்கு. இங்க வந்து first S இருக்கு, second S இருக்கு, which means they are belongs to the category of first R, second R, first R, second S, which means they have the connection of enantiomers. Enantiomers. This is how you find it. First and third. First and third, which means first la வந்து you have the first la வந்து என்ன இருக்கு? First R இருக்கு and second R இருக்கு. Okay. Third one la first la R இருக்கு, second la 2S இருக்கு, which means first 1R, 2R, 1R, 2S. See 1R, 2R, 1R, 2S, which is second and third one is, first and third one is
diastereomers. See this one. 1R, 2R, 1R, 2S. Clear? 1R, 2R, 1R, 2S. Which means 1R, 1R, 2R, 2R arundana adu vandu identical aidum. Next one is first and fourth one. First and fourth one. Last one. So that is actually first and fourth one which we are considering. It will be 1R, 2R. Then here 1S, 2R. So only one is changing. Only one is changing. One is changing means only one is changing means that is diastereomers. It can be in the 1R or 1S. It can be up and down also. That is not a problem. It is also diastereomers. Next one, second and third. Second and third means this one and this one, which means 1S, 2S, 2R, 1R, 2R. No. It is not the one. 1S, 2S, 1R, 2S, which means 1S, 2S, 1R, 2R, right? Second and third, right? So 1S, 2S, 1R, 2R means that is enantiomers. It is enantiomers. Enantiomers. Clear everyone? This is very easy to find out. You just want to know that what is actually the trick. You can easily find out. Onnu mattum da change aayirukku. Let's see here. Everything is S except one. Inga da doubt vanduchu. One second. Everything is X except one. So which is one is only changing means that is actually diastereomers, right? Everything is R except one. So that the same thing. Everything is wait. 1S, 2S, this one, first one, this is second one, and third one is 1R, 2S, which means only one is changing, so that won't be done enantiomers, it will be diastereomers. Diastereomers. Clear everyone? Clear? This is this particular stereoisomerismல நம்ம வந்து எப்படி வந்து enantiomers, diastereomers எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது தான் இப்போ படிச்சிட்டோம். Okay, so next topic is one second. Next topic, which is the topic which I have to cover next. Conformational isomerism. We are going to discuss about the conformational isomerism. So this is all about this particular diastereomers, enantiomers எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு இதுல தான் ரொம்ப ஈஸி. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிற கொஷின்ஸ் தான் வரும். இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. ஐம் பிளானிங் ஃபார் ஏ மேரத்தான் ஃபார் திஸ் ஐசோமரிசம் ஆல்சோ. ஸோ ஐசோமரிசமும் GOC2வும் கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மேரத்தான்ட்டு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அந்த டைமில் இன்னும் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி கன்ஃபர்மேஷனல் ஐசோமரிசம். ஸோ கன்ஃபர்மேஷனல் ஐசோமரிசத்தில் விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் only I have given you, that is a structure of the butane. So conformational isomerism is something, it is the infinite arrangement due to the free rotation around the CC sigma bond. Carbon கூட இருக்கிற sigma bond வரும்போது there will be a free rotation. So basically that free rotation is led to the conformation isomerism. Children, listen to the carefully to the example. This is a butane. Okay, carbon இருக்கு, மெத்து ப்ராப்பர் பியூட்டேன், கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கு. ஸோ இந்த கார்பனை தான் நான் வந்து இந்த ஒரு ப்ளூ கலர்ல ஐ அம் டினோட்டிங் இட். இந்த ப்ளூ கலர்ல this particular one. அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற இந்த கார்பனை தான் நான் வந்து these are the ones. Clear? So this is how this works. Okay, so பின்னாடி இருக்கிற மாதிரி. So first one is the structure of like this, which is like they are almost same. Now they will undergo a rotation, 60-degree rotation கண்டு போகும்போது அந்த CH3 சொல்றது they were almost to the middle and the hydrogen will be going like this. அவங்க வந்து அந்த rotation போறாங்க. So they will be rotating it and again அவங்க rotate பண்ணுவாங்க. Again they are rotating 120-degree rotation வரும்போது this இங்க இருந்தவங்க அப்படியே rotate பண்ணி half தானே இப்படியே rotate பண்ணி என்ன ஆயிடும் இங்க வந்துடும். Again they will be rotating again a 60-degree, then 240-degree, I mean 180-degree total rotation போயிடுவாங்க. 180-degree rotation போகும்போது they will be coming to the center portion. Then again this will be happening and at the end 300-degree rotationல இப்படி வந்துடும். 360 rotationல இப்படி வந்துடும். இங்க இருக்கிற 60 CH3 இங்க வந்து
மறுபடியும் வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் கமிங் லைக் திஸ் தென் லைக் திஸ் அப்படி ரொட்டேஷன் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் த பியூட்டேன் ஒர்க்ஸ். அண்ட் லெட் மீ டெல் யூ ஒன் திங், திஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கால்ட் அஸ் தி ஃபுல்லி எக்ஸ்பிளேஸ்ட். when the 2CH3 is அப்படி யோசிச்சா போகுது, 2CH3 பக்கத்தில் வரும்போது ஃபுல்லி எக்லிப்ஸ்ட். அவங்க வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்போது கோஷே இஸ் த மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஒன் பிகாஸ் there is a hindrance is very less na, so that is a most stable one. Okay, next one is partially eclipsed. Partially eclipsed வரும்போது CH3H CH3H இப்படி வர ஒரு situationல. Next one is the anti one. Anti also is like first one is Sri Goshe alla anti da வந்து fully, I mean what to say, it's the main stable one actually, because here you can see that CH3 even though it's little far away there will be a repulsion, steric hindrance வரும். ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are in the opposite side, so there is not that much bulky groups ஓட அந்த ஒரு steric hindrance கம்மியாக இருக்கும். So anti will be first, anti will be coming, then Gauche coming, then partial eclipsed, then eclipsed. Clear? Because eclipse will be the fully eclipsed. The eclipse will be the least one because of the two bulky group CH3. So this is how the rotation of this particular butane, that is in the conformation of isomerism. First of all, அவங்க வந்து இது வந்து ஃப்ரண்ட்ல இருந்தது, இது பேக்ல இருந்தது. So they will be undergoing a 60-degree rotation and this will be coming to this point. மறுபடியும் ஒரு 60-degree ரொட்டேஷன் போயிடுவாங்க, which will start at 120-degree ரொட்டேஷன். அப்போ இங்கே இருக்கிறது வந்துட்டு இங்கே வந்துடும். மறுபடியும் ஒரு 60-degree ரொட்டேஷன் which is 180-degree ரொட்டேஷன். அப்போ அது இங்கே வந்துடும் CH3. ஒன்று மட்டும் யோசிக்க, முதல்ல இங்கே இருந்தது, ரொட்டேஷன் வரும்போது இங்கே வந்துருச்சு, அப்படி இங்கே போயிடுச்சு, மறுபடியும் ரொட்டேஷன் வரும்போது டவுனில் வரும், அப்புறம் இங்கே போயிடும், மறுபடியும் தட்ஸ் ரொட்டேட்டிங். So that is actually considered the conformational isomerism, and this is the fully eclipsed when the 2CH3 comes friendly backly ஒட்டுக்கா வரும்போது fully eclipsed. அவங்க கொஞ்சம் பக்கத்தில் வரும்போது Gauche, I mean கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வரும்போது மறுபடியும் இது வந்து இப்படி வரும்போது partially eclipsed and anti. Anti means they are opposite sides. CH3 and CH3 are on the opposite side. I was supposed to show it in the டாட்டட் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் ஷோ பண்ணணும், அந்த பால் அண்ட் சாக்கெட் வச்சுட்டு ஷோ பண்ணலாம், இன்னும் புரிஞ்சிருக்கும். நம்ம லைவில் அது பண்ணலாம், பிகாஸ் ஐ டிடன்ட் டேக் தட் டுடே. நம்ம லைவில் அது பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஆக்சுவலி கமிங். சி தி ஆன்டி வரும் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ ஆன்டி வில் பி தி மோஸ்ட் ஸ்டேபிள், தென் Gauche, then partially eclipsed, then fully eclipsed. So this is something called as the conformation isomerism. There is a lot of examples also there in the textbooks. Please do read your NCERT textbook also. This is butane is a every time they will be asking about the stability order. Stability order also they have given you here. Stability order also they have given you here. The stability order is the Gauche, partially eclipsed, fully anti Gauche, partially eclipsed and fully eclipsed. This is the stability order also. So I hope this is clear for you guys, and I want you guys to read everything completely. So isomerismல இந்த விட அந்த கன்ஃபர்மேஷன் ஐசோமரிசம் தான் இன்னும் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதில் எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ப்ராப்ளம்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் பண்ணியிருக்கோம். ப்ராப்ளம்ஸ் we will be doing in the either in the marathon or in the live. Okay, so please do make sure that you are attending the sessions and do some problems also in the ESET configuration, enantiomers, diastereomers எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு அது ஈஸியான வே. நீங்கள் ஆர் யோசிப்பீங்க, எஸ்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி வந்து அது எப்போவே ஹைட்ரஜன் வந்து ஹொரிசான்டலில் இருக்கும்போது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த வே டு ஃபைண்ட் அவுட் இட். ஸோ ஐ ஹோப் தி செஷன் வாஸ் யூஸ்ஃபுல். இனி எந்த செஷன் வேணும், எந்த சாப்டர் ஒன் ஷாட்டில் வேணும்னு வந்து கமெண்டில் போடுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நானும் அந்த சாப்டர் கூட வரேன். ஸோ ஐ ஹோப் தி செஷன் வாஸ் யூஸ்ஃபுல், அண்ட் இஃப் யூ ஹாவ் எனி சஜஷன்ஸ் ஆர் எனி கமெண்ட்ஸ் ஆன் இட், ப்ளீஸ் டு புட் இன் த கமெண்ட் செஷன். ஐ எம் ஓப்பன் டு எனி discussion also. So I hope you enjoy the session. So please do subscribe the channel, and if you found this video helpful, please do share with your friends also. Okay, thank you.